హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. ఈ వీడియోలో మనం అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ అ ఛాలెంజ్. సో మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. హౌ టు జస్ట్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ 1 to 100 ఆర్ 1 to 1000 ఎంత ఫాస్ట్గా ప్రింట్ చేయగలం, ఎంత ఈజీగా మనం ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని రిపీట్ చేయగలమో తెలుసుకున్నాం కదా. సో ద సేమ్ వే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ నంబర్. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ దిస్ ఛాలెంజ్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ అబౌట్ ది ప్రీవియస్ వీడియోస్, so please do click here. There's a playlist I've talked about for and other things earlier to this video. Please do check. So now let's get into the challenge. I'll just share the screen, and as first we will ask the user to enter the number, and once we take the number, let's say he enters 3, మనం ఏం చేద్దామంటే వాటిని 3 multiples అంటే 1 to 10, like 3 1s 3, 3 2s 6, ఈ నంబర్స్ని మనం మల్టిపుల్ మన బుక్లో ఉంటుంది కదా, సేమ్ అలాగనే ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ దిస్ వీడియో. అండ్ లెట్ మీ షేర్ ది స్క్రీన్ యాజ్ యూ saw last time. So here we just printed the numbers. Okay, let me just copy this and then change. This is very simple program. There is no magic or there is no complexity. If you understand the లూప్ కాన్సెప్ట్, రైట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఎక్కడ నుంచి ఫస్ట్ కంట్రోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ దట్, ప్లీజ్ డూ సీ మై ప్రీవియస్ వీడియో. అండ్ నౌ సో ది ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కామన్ థింగ్స్, రైట్? లైక్ I'm just keeping this as a template. Okay, so now again, if you want to see what's the program, so ask the user to enter the number, and then once you take the number, you have to print the multiples, right? So now if you just think about it, there's two things that you have to remember, you have to understand. One is you need to ask the user to take one number, so which means user will enter a number. So if user enters a number, you need to keep that in a memory. For that reason, you will have to have one variable. Let's say that is called x. Okay, now what happens, there is one more variable required for you, because now you are going to use that in the looping statement, right? You need to repeat that from 1 to 10. So for that reason, you need another variable. So you need I variable. So how many variables are required in this program? 2 variables. సో మనకు ప్రోగ్రాంలో ఎన్ని వేరియబుల్స్ అవసరం అవుతాయి అని మనం ముందే థింక్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే డిక్లరేషన్ సెక్షన్లో మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్నిటిని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో హౌ ఆర్ వి థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్? సో ఫస్ట్ మనకి యూజర్ ఒక వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తాడు కాబట్టి మనకు ఒక వేరియబుల్ కావాలి. ఆ తర్వాత లూప్ని రిపీట్ చేయాలి అంటే లూప్లో ఒక వేరియబుల్ అవసరం అవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ 2 వేరియబుల్స్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ నౌ వీ విల్ ఆస్క్ యూజర్ టు ఎంటర్ ది ఇన్పుట్, రైట్? Or else I'll just simply say take the input into x, and now repeat the print statement, repeat the loop from 1 to 10, right? That is what we need to do. Now ela print cheddam. Let's say as the example says, మనం 3 అనే నెంబర్ని ఎంటర్ చేశాడు అనుకుందాం. సో మనం ఏం చేయాలా? 3 మల్టిపుల్ని ప్రింట్ చేయాలి. జనరల్గా మనకి ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయినా ఎలా కనబడుతుంది? 3 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏ సింబల్ వాడాను? ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడాను. ఇక్కడ ఇంటూ అనే సింబల్ మనకు కీబోర్డ్లో లేదు, బట్ వెరీ సిమిలర్ టు దాట్ ఈస్ ఎక్స్. సో ఐ యూజ్డ్ ఎక్స్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ది మల్టిపుల్స్, అండ్ దెన్ న్యూ లైన్ అట్ ది ఎండ్ 3 అగైన్ ఎక్స్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. So this is what I wanted to print, right? In between all these things will be there. So let's get into the program now. So మీకు ఇంకొక విషయం అర్థం కావాలంటే ఏంటంటే ఇది వచ్చి యూజర్ అండ్ గివెన్ నంబర్. సో ఇక్కడ ఏమి రిపీటెడ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఇంకొకసారి మీరు ఆలోచిస్తే 3 into 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 కదా. సో ఇక్కడ ఏం రిపీట్ అవుతుంది చూడండి. 3 అనేది యూజర్ ఎంటర్డ్ నంబర్. సో ఇది కామన్గా అలాగనే ఉంటుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్లేస్లో మనకి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఆ ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్ లూప్లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాసినప్పుడు ఐలో 1 ఉంటుంది, తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు 2 అవుతుంది, అంటే దిస్ విల్ బికమ్ ఐ. సో నా దీన్ని
ఈ వేరియబుల్ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే నెంబర్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు నౌ థింక్ ఆఫ్. లెట్స్ సే నౌ వీఆర్ డిఫైనింగ్ అ వేరియబుల్ ఎక్స్ అండ్ I, right? After declaring the variables, now what we will do? We will take the scanf. So how many numbers that we are expecting from the user? Only one number. So we will just take that into x, right? And I have to use ampersand to store that into a variable. Before any scanf, what we use it to do? We just use it to print some information to the user to enter a number, right? So printf. So we will just, whatever we write here, it's just going to be printed on the screen, right? So now let's say, please enter a positive integer number, right? So now I'm just expecting to enter positive number instead of just negative number. So that's why I wrote like that. So now if you want, you can do one more thing. So if please ask him, like, please enter a number, please enter integer number. So just don't say anything. And what you can do is, you can even check one thing, like if x is the number that he x is the variable that has the user entered a number. If x is less than, let's say, is 1, so either 0 or minus numbers, you say that we will not accept. Let's say printf, right? Printf, the program accepts only the positive number again, right? So here you can say that. This is interesting, right? So instead of just rejecting the program entirely, now what we will do is, we will come to else part and do whatever we are thinking. Now you know how to write the for loop, right? First syntax is for open చేస్తాం, తర్వాత ఒక బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తాం ఫర్కి, అవునా? సో ఈ ఫర్ లోపల మనకి ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి? 3 ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ని యూస్ చేసి ఒక వాల్యూని మనం అసైన్ చేస్తాం. అండ్ సెకండ్ దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాం? కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? I 1 నుంచి మనం 3 మల్టిపుల్స్ ఎంతవరకు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం? 1 నుంచి 10 వరకు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాం. సో మనకి I అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ వరకు రిపీట్ అవ్వాలి అంటే I less than or equal to 10 అయ్యేంత వరకు మనం రిపీట్ చేయాలి. సో మనం ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత చేయాలి? ఫస్ట్ 1 ఉంది, ఆ తర్వాత 2 అవ్వాలా, 3 అవ్వాలా? జస్ట్ 2 అవ్వాలి. 2 అవ్వాలంటే 1కి 1 అని యాడ్ చేయాలి. అంటే I+1 చేయాలి, అవునా? I+1 చేయాలి. I+1 చేసి ఊరికే అయిపోతే సరిపోదు కదా. సో ఐలోకి మళ్ళీ ఆ వాల్యూని అసైన్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ, సో నౌ I will become 2. ఆ వాల్యూని తీసుకొని మళ్ళీ మనం కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ program, right? This is what we have right now. So now in this, what we can do is, we can write now one printf. That is what we wanted to do, right? So ఈ printf మనము multiple times repeat చేయబోతాం. Here what we are going to do? So first what we thought, we will print 3. So now the 3 is from the x, the variable x. Now what we need to do? We have to use %d, right? This %d comes from where? X. Now, so you have to write it in one single printf. You cannot use multiple printfs because that will print in one single line, like 3x and 1 is equal to, and the value whatever that we have. So now for that reason, %d తర్వాత నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే x అని రాస్తున్నా. x is just for the look and feel. మనకు చూడ్డానికి ఇంటూ లాగా కనపడడం కోసం x వాడుతున్నాం. There is no perfect meaning for that, right? And then the %d. Now next %d come. సో మధ్యలో మనకి 1, 2, 3 అనే నంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలా. 1, 2, 3 నంబర్స్ ఎక్కడున్నాయి? I అనే వేరియబుల్లో ఉన్నాయి. సో I వేరియబుల్లో ఫస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. ఆ 1 మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి. దట్స్ వై వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, నెక్స్ట్ %d ప్లేస్లో మనం I ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు తర్వాత మనం ఒక స్పేస్ ఇచ్చి ఈజ్ ఈక్వల్ టుతో స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక స్పేస్ ఇస్తున్నా, ఇచ్చి ఇక్కడ ఇంకొక %d. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? ఇక్కడ
సో పర్సెంటేజ్ డి ఇది ప్రింట్ అయింది 3, ఇది 1 ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ 3 ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే 3 ఇంటూ 1 అవ్వాలి. ఇక్కడ మీకు మల్టిప్లికేషన్ జరగాలి. మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ సో స్టార్ సింబల్. సో బేసిక్గా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ని మల్టిప్లై ఐతో చేయాలి. యు గాట్ ఇట్ రైట్. సో ఎక్స్ని ఐతో మల్టిప్లై చేస్తే ఇప్పుడు ఎక్స్లో ఎంత ఉంది 3 ఉంది, ఐలో ఎంత ఉంది 1 ఉంది. 3 ఇంటూ 1 ఏమవుతుంది 3. నెక్స్ట్ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా 2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎక్స్లో 3 ఉంది, ఐలో 2 ఉంది. ఎక్స్ ఇంటూ 2 అంటే 3 ఇంటూ 2 ఏమవుతుంది 6 అవుతుంది. ఆ వాల్యూ ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, ఈ పర్సెంటేజ్ డి ప్లేస్లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎంతవరకు రిపీట్ అవుతుంది అంటే లెట్స్ సే ఐ ఈక్వల్ టు 10 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. 10 తర్వాత ఏమవుతుంది 10 + 1 11 అవుతుంది. 11 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 కాదు కదా. సో కాబట్టి స్కిప్ అయి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ ఇఫ్ కండిషన్ లేకుండా కూడా మీరు జస్ట్ ఈ ఫర్ లూప్ ఒకటే రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనం ఇఫ్ ఎందుకు రాసాము అంటే వి జస్ట్ యాడెడ్ టు చెక్ ఇఫ్ యూజర్ ఎంటర్స్ నెగటివ్ నంబర్స్. సో లెట్స్ సీ హౌ దిస్ ప్రోగ్రామ్ గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. Ctrl+Shift+B and I compiled this program. Yes, build finished successfully. Now I can I think the program is in what C program. So I'll have to move to C programs, right? Here I have something called for2.exe. I'll execute it. Now please enter an integer number. Let's say I'm entering -8. So what will the program accepts only the positive number. So I'll repeat one more time. I'll just enter 3 as you said. Oh, okay. Now this got printed in single line. So all I have to do is use \n, right? So Ctrl+Shift+B. So I am executing the program now and I'm entering 3 again, just to say 3 into 1 equal to 3, 3 into, so you got all the multiples printed. Now it's very easy, right? Even if you want to print for 100 or 1000, as you know last time, you just need to make sure that you are repeating this loop for 100 times or 1000 times. So these are the possibilities that we have using the looping statement, and this is another possibility that you have seen using the condition, right? Now this is how you can use condition and loop. So earlier మనం ఏమనుకున్నాం, ఇఫ్ ఎల్స్లో ఇంకొక ఇఫ్ ఎల్స్ వాడచ్చు అనుకున్నాం. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఓన్లీ యూజ్ ఇఫ్ ఎల్స్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్ ఇన్ ఎల్స్ కండిషన్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఆల్సో లైక్ దస్. సో I hope you got the intention of using if else and then for. I hope you understand how the for works to solve a problem like this if you wanted to repeat anything multiple times. So I'll give you a couple of challenges here. So again, just now I got one challenge that you can think of. You can practice writing this. So print all the odd numbers, right? Odd numbers. So ఇప్పుడు ఎలా ప్రింట్ చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇప్పుడే నేను చెప్పాను. 1 3 5 ఇలా ఆడ్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వాట్ ఎవర్ అప్ టు గివెన్ నెంబర్. లైక్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యూజర్ ఎంటర్స్ 100, జస్ట్ ప్రింట్ ఆల్ ది నెంబర్స్ దట్ ఆర్ టిల్ 99, రైట్? 100 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో 100 ఈజ్ నాట్ ఆడ్ నెంబర్, సో 99 వరకు ప్రింట్ చేయండి. అలాగే ఈవెన్ నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి యూజింగ్ ఫర్ లూప్. And one more thing that I was thinking, if you wanted to solve next program, I will solve this one only. So what I will do is, if user enters 10, what I wanted to do is I wanted to add all the numbers till 10, like 1 plus 2 plus 3 plus 4, like that. You can try to solve this problem and see how you were thinking and how I did solve the problem, so that it will help you to learn the program by doing, right? Okay. That's all for this video. I hope you like this video. If you do so, please do click on like button. Please do subscribe if you want to get more updates from my channel. And if you didn't like it, or if you have any other questions, please do comment. I will get back to you on that. Thank you very much for watching again. I'll meet you in the next video. Until then, have a good day.